Thank you so much, guys, for your views, guys. I'm so humbled. Thank you so much. May God bless you. Now we are back, guys, from Christmas. Na kazi kama kawa, guys. Madam Mechanic here. Please subscribe, comment, share, and click the notification bell so that when I upload a new video, you'll be among the first people to view the video, guys. And if you are a returning subscriber, thank you so much. May God bless you. And I love you so much, guys. So today I want us to talk about the air compressor. Two-cylinder air compressor ni kama machine kidogo ambayo unapaswa, kama gari yako ni ndogo 12 volt, si loli, unakanunua unakaweka kwa gari. The purpose of this machine ni ya kukusaidia wakati wa puncture. Unaweza kuwa far away from town ama place yenye unaweza tengenezewa a puncture na ukute hauna otherwise. So guys, unaweza tumia kale kapamp kupamp mguu yako na inakuwa sawa, guys. Ni kapamp kidogo, isi tukali, akana mambo mingi, na kana pump mguu yako mpaka inajaa pressure, guys. So today nataka kumuonyesha hii ndio pump na vile utaweza kupamp hiyo mguu yako kama umepata puncture, mguu yako haina pumzi. So guys, hii ndio air compressor, ni a two-cylinder one. So guys, kwa hii kuna pipe za kuconnect. Unaweza itumia, unatumia na gari yako, guys, haina mambo mingi. Kuna place kuna kuanga na kiberiti ya gari. So pale kuna ile nale ndipo kuna kitu, kuna hapa iko na hii cable ambayo, guys, unaingiza kwa mahali kiberiti ya gari yako iko, ama iko na clamps za battery. Kama unataka kutumia kiberiti, guys, unatumia battery yako. Battery ya gari yako ndi kama hizi ni clamps zenye utashikisha kwa battery. Lakini I think the simplest way ni kutumia kiberiti. Sana sana for ladies use kiberiti, and for men you can even use the battery ya gari yako. So guys, today I want to show you how to pump your tire ukiwa kwa puncture, ukiwa mbali na place yenye unaweza hauwezi fika haraka mguu yako ikipata puncture. So na kuonyesha vile utakuwa una pump, umuhimu wa hii machine, na vile utapump hiyo gari, vile utaconnect hiyo pump kwa gari yako na mpaka ifike kwa mguu yako yenye iko na puncture, una pump, and then guys una proceed na safari yako na unafika place yenye utatengenezewa hiyo tire, guys. So this machine is very important kwa watu wa safari. So guys, let's go to the video. Let's go to the practical of this machine. I show you how it works, and it's important, guys, and it's not expensive. You can get it everywhere in any spare part, Nairobi, Meru, Chuka, everywhere. I think everywhere in Kenya utaipata hii, guys, and it's good. Ni kitu lazy kubeba, na kana mfuko yake ukitoa kwa box hakuna haja kukaa ukibeba bebana na mabox. Mabox sana sana wanga inachapa. So iko na a very nice bag here. Ukimaliza kupump unakaweka hapa na unakafungia, guys. So unakaweka kwa boot yako, guys, na kanaenda kakiwa hapo. So let's go to the video. Let's go to the practical. Sorry, not the video. We are still on video. So guys, let's go to the practical. Niwaonyeshe vile yako kama chini kana function, vile utaconnect kwa gari yako, vile utaconnect kwa mguu, vile utapump, na unaona itapump na mguu injae, guys. So nimeonelea it's important kumjulisha kuna kiwanga na kitu kama hii, sababu kuna watu wengine wanapata puncture. So unakaa hapo kungangana kutoa tire, na it's really hard for a lady kukaa hapo kutoa ile tire. It's a tough, kitu ngumu kwa ladies. So guys, it's good ukiweza kununua haka ukae na kenyewe, cause it's something of 15 minutes na you are done. So mguu yako ikipata puncture, tuseme unasikia inatoa,